So welcome back Andy. Communication skills classes through English grammar. మనం ఈ సిరీస్లో ఉన్నాము. ఈ సిరీస్లో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే గ్రామర్ టాపిక్ ఆర్టికల్స్. ఆర్టికల్స్ అంటే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ కాదండి. ఆర్టికల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్. అవి మూడు: ఏ, యాన్ అండ్ ద. చాలామంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ నన్ను తిట్టుకుంటూ ఉంటారు, నేను యాంపర్సాండ్ వాడానని. యాంపర్సాండ్ వాడింది యాండ్ అని రాయడానికి ప్లేస్ లేదు నాకు బోర్డు మీద, అందుకని నేను యాంపర్సాండ్ వాడాను. బట్ always whenever you are writing anything in English, please avoid using symbols and numbers. For example, 2 years old and రాయాలనుకోండి, try to use spellings at all times. డేట్స్ తప్పదు, ఇయర్స్ తప్పదు, వాటిని మనం స్పెల్లింగ్స్లో రాయలేము. బట్ నంబర్స్ రాసినప్పుడు న్యూమరికల్స్ యాజ్ ఫార్ as possible అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. However, kindly excuse me for using an ampersand while I was writing the topic for the day. All right. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో మనం ఆర్టికల్స్ గురించి ప్రస్తావించుకున్నాము, కాకపోతే ఇవాళ మనం ఆర్టికల్స్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ తెలుసుకుందాము. ఆల్ రైట్. సో ఆర్టికల్స్ ఏ, యాన్ అండ్ ద, 3 ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో. దీంట్లో ఏని ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అంటారు. ఏని ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అంటారు. ఎందుకు ఇండెఫినిట్ అంటే ఇది పర్టికులర్గా దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయదు. ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఒక సెంటెన్స్లో అన్నప్పుడు, ఒక వస్తువు ముందు కానీ ఒక సబ్జెక్ట్లో ఏ అని వాడినప్పుడు ఇది ఇండెఫినిట్ అంటే దేన్ని పర్టికులర్గా పాయింట్అవుట్ చేసి చెప్పదు. ఇన్ జనరల్గా మనం దేని గురించి అయినా మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూజువలీ ఏ అనేది వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am going to a better city. Okay, I'm going to a better city for a better life అనుకోండి. దీనిలో మనం ఎన్ని ఏళ్ళు వాడేసాము? 2 ఏళ్ళు వాడాము. ఓకే, సో ఎవరినో అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అ బెటర్ సిటీ. యూజువలీ మనం ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళేదాన్ని మైగ్రేషన్ అంటారు. ఎందుకు మైగ్రేట్ చేస్తాం? మనం ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి బెటర్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి, బెటర్ ఫెసిలిటీసు, బెటర్ పేమెంటు, బెటర్ యాక్సెసిబిలిటీ టు మెడికల్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ. యూజువల్లీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ బిజినెస్ పరంగా మనం మూవ్ అవుతాం ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అ బెటర్ సిటీ. ఫ్యూచర్లో ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు అ బెటర్ సిటీ ఫర్ అ బెటర్ లైఫ్. అ బెటర్ సిటీ అంటే ఇంకా తను డిసైడ్ చేసుకోలేదు. దర్ ఇస్ నథింగ్ డెఫినెట్. ఎక్కడికైనా బెటర్ సిటీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఒక మంచి జీవితాన్ని లీడ్ చేయడానికి అని అన్నప్పుడు అ బెటర్ సిటీ. సో అ బెటర్ సిటీ అని ఏం కన్వే చేస్తుంది? దిస్ ఇస్ నాట్ పాయింటింగ్ టు ఎనీ పర్టికులర్, అంటే నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను, లేకపోతే నేను శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్ళిపోతాను, లండన్ వెళ్ళిపోతాను, దుబాయ్ వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పట్లేదు. ఏదో ఒక సిటీకి వెళ్తాను అన్నమాట. సో వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ యాజ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ అ సెంటెన్స్, యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ పర్టిక్యులర్ ఆర్ డెఫినిట్. సో ఏ అనే దాన్ని ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ అని అంటారు. సో ఈ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏ అనేది ఎప్పుడు వాడాలి? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సోనెంట్ వర్డ్స్. ఇది కూడా మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాము. ఇంగ్లీష్లో 26 లెటర్స్ ఉంటాయి. ఆ 26 లెటర్స్లో 5 లెటర్స్ ఆర్ వవల్స్ అండ్ 21 లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్. ఓకే, ఇవి వవల్స్ అంటే మన తెలుగులో అచ్చులు హల్లులు లాగా. అచ్చులని వవల్స్ అంటారు, హల్లులని కాన్సనెంట్స్ అంటారు. సో ఈ 21 కాన్సనెంట్స్ బిగిన్ అయ్యే ఏ పదం ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడాలనుకున్నా ఏ అనే అక్షరాన్నే పెడతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైట్. మీరు ఏ కాన్సనెంట్ అన్న తీసుకుని అన్ని కాన్సనెంట్స్ రాసి చూపిస్తాను మీకు కావాలంటే. గివ్ మీ కాన్సనెంట్స్, టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాన్సనెంట్స్ ప్లీజ్. బి కాన్సనెంటేనా? ఓకే. A ball, right? C, a cat. D, a dog. E ledu, F, a fish, right? G, a gun. H, a hat. I ledu, J, a jar. K, a kite. L, a lion. A lamb. Example రాస్తున్నా నేను. M, a monkey.
N, a nest, right? P, a pan, okay? Q, a quill, R, a rat, S, a star, T, a tap. ఇవన్నీ కాన్సనెంట్స్ వెళ్ళిపోతాను నేను జెడ్ దాకా చూస్తుండండి. యూ రాదు, వి, a van, W, a watch, okay? X, a xylophone, okay? Y, a yacht. YATCH, యాచ్ అని నేర్పిస్తారు. YATCH ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ యాట్. Z, a zip. సో చూడండి 26 లెటర్స్లోంచి మనం 21 లెటర్స్ రాసాము. ఎక్కడైనా మనం యాన్ వాడామా? జనరల్గా నార్మల్గా కాన్వర్జేషన్లో కూడా యాన్ లయన్ అయితే అనం కదా. యాన్ మంకీ అనము, యాన్ నెస్ట్ అనము, యాన్ ప్యాన్ అనము, యాన్ జైలోఫోన్ అనము, యాన్ యాట్ అనము, యాన్ జిప్ అనము. సో మనకు ఆల్రెడీ న్యాచురల్గా తెలిసిన విషయం ఏంటంటే కాన్సనెంట్స్ 21 లెటర్స్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. ఈ 21 లెటర్స్తో ఎక్కడైనా ఏ పదమైనా తీసుకోండి మొదలైనప్పుడు మనం దాని ముందర వాడే ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ. బిసైడ్స్ దిస్ యూ విల్ నాట్ యూజ్ ది ఆర్టికల్స్ యాన్ విత్ దెమ్. యాన్ అనేది మనం ఎప్పుడు వాడతాము? యాన్ అనేది ఆ మిగిలిపోయిన 5 అక్షరాలు అచ్చులు అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వవల్స్. ఆ వవల్స్ ముందర మాత్రమే వచ్చే పదాలు ఏవైతే స్టార్ట్ అవుతాయో వవల్స్ తోటి వాటి ముందు మాత్రమే మనం యాన్ అనేది వాడతాము. అది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాము. ఫర్ నౌ ఏ, ది ఆర్టికల్ ఏ is called an indefinite article because it does not point out to any particular noun or subject, and you use a as an article before any word that begins with the 21 consonant letters or consonant sounds. In the next episode, we will talk about the article an and the definite article the. Thank you and see you soon.